నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ గెస్ట్. నేను క్రాంతి. ఆమె పేరులోనే స్టార్ ఉంది. అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఇండస్ట్రీలో డెబ్యూ మూవీతోనే హిట్ అందుకున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, సిస్టర్గా, మదర్గా, కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిగా అనిపించేలా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు. శ్రీనివాస కళ్యాణంలో రాశి ఖన్నాకి మదర్గా చేశారు సితార గారు. ఈరోజు వీకెండ్ గెస్ట్ సితార గారు. సితార గారితో మాట్లాడి వారిని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి సితార గారు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారండి. అండ్ యూ? ఐఎమ్ ఫైన్ అండి. ఓకే. శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఒక మంచి రోల్లో అంటే హీరోయిన్కి మదర్గా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ తోటి మా అందరికీ మళ్ళీ ఈ మధ్య కనిపించారు. ఆ సినిమాలో మీ రోల్ గురించి చెప్పండి, ఆ సినిమా గురించి. ఆ సినిమా గురించి చెప్పడం ముందు ఐ టాక్ అబౌట్ శతమానం భవతి. ఎందుకంటే అది కూడా దిల్ రాజు గారి సినిమా, ద సేమ్ డైరెక్టర్ సతీష్ గారు. సో అందులో నేను ఒక సీన్ చేశాను, ఒక మంచి సీన్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది స్టోరీ. ఫస్ట్ ఆ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఐ సెడ్ నో, ఎందుకంటే ఒక సీన్ నేనేం చేయాలి, అందులో ఏముందని ఒక కన్ఫ్యూషన్. దెన్ మై మేనేజర్ ఇన్సిస్టెడ్, మేడం ప్లీజ్ లిసన్ టు ది స్టోరీ అండ్ ది పర్టికులర్ సీన్. సో సతీష్ గారు నాకు ఫోన్లో చెప్పాను. సో ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వెంటనే నేను చెప్పాను, సార్ నేను చేస్తాను అని. సో ఇట్స్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సీన్ అండ్ మంచి డైలాగ్స్, హార్ట్ ఫెల్ట్ డైలాగ్స్. అండ్ మూవీ కూడా మీరు చూసాను కదా, ఇట్ కమ్స్ ఇన్ దట్ మూన్ లైట్, బోట్ సీన్, మూన్ లైట్లో చేసింది మంచి సీన్ అది. సతీష్ గారికి ఒక మాట చెప్పాను, సార్ మీ నెక్స్ట్ ఫిలింలో ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ బికాస్ మంచి డైరెక్టర్, మంచి రైటర్, అండ్ యూ గేవ్ మీ ఎ లవ్లీ సీన్. ఐ రియలీ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దిస్ వన్ సీన్. సో హీ సెడ్ తప్పకుండా ఐ విల్ కాల్ యూ. Then I said, not for one scene. So I want more scenes. Yes. So he kept his promise, and I was so happy when he called me for Srinivasa Kalyanam. And I know, so always I listen to the full story, not my character alone. Okay. But full story, and then of course my character. So I know. సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ. నా సీన్ అది ఒక శారీ సీన్ ఉంది. అవును. సో అందులో కూడా ఇట్స్ ఆ సీన్ చదివినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ మై ఐస్ వెన్ ద డైరెక్టర్ వాజ్ నరేటింగ్ దిస్ స్టోరీ బిఫోర్ షూటింగ్. సో ఐ ప్రేడ్, like I have to do justice to that heartfelt dialogues and very, very meaningful. So I'm happy and so proud that I'm part of such a beautiful film. హీరో హీరోయిన్ వచ్చి మీరందరూ సజెషన్స్ ఇవ్వండి, మేము అంటే పైరప్ అవ్వబోతున్నాం, మీరందరూ సజెషన్స్ ఇస్తే మేము ఎలా ఉండాలి అనేది మేము చూసుకుంటామన్నప్పుడు మీ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి అసలు చాలా మూవింగ్ అండి. అసలు అంటే అంతసేపు డైలాగ్స్ కాదు, ఎంత ఒక 2 minutes ఉండుంటాయేమో. ఇట్స్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్. ఇంకా ఎక్కువ రోల్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించిందా మీకు? ఎలా అనిపించింది దాంట్లో? నో, నాట్ ఓన్లీ మై క్యారెక్టర్, నేను కూడా సినిమా చూసినట్టు వైల్ షూటింగ్ నాకు నా సీన్స్ తెలుస్తుంది. ఐ నో వాట్ మై సీన్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ వెన్ ఐ సా ద ఫిలిం ఇట్స్ లైక్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ రోల్ ఆర్ బిగ్ రోల్ అని కాదు, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్ దేర్ ఇస్ జస్టిఫికేషన్. యూ రిమెంబర్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ కదా. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐ గాట్. I don't see, there is no need that I felt when I did Shadamanam Bhavati. No need that you should be there in the whole film. One good scene is enough for you to be recognized. Or so this particular scene, all of us felt very good. That scene in total, not only my dialogues or anything. And Satish Garthu got manchi dialogues. Only little things, maybe 3 or 4 lines, but depth is very heart touching. So I'm happy with my part. టాలీవుడ్లో ఈ మధ్య అన్ని బాగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. అంటే భరత్ అనే నేనులో ఉన్నారు, మహేష్ గారికి
పిన్నిలాగా Stepmother, చేశారు. అండ్ కాన్స్టెంట్గా మీరు ఈ మధ్య టాలీవుడ్లో ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ ఓన్ ఇండస్ట్రీ కన్నా కూడా టాలీవుడ్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారా? బట్ లేకపోతే మీకు ఆఫర్స్ అలా వస్తున్నాయా? ఆఫర్స్ అలా వస్తుంది. సి ఐ స్టార్టెడ్ విత్ మలయాళం, బట్ ఈవెన్ యాజ్ హీరోయిన్ ఐ థింక్ ఐ డిడ్ మోర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ దాన్ మలయాళం, లైక్ తమిళ్, Telugu, Kannada. and Kannada. So even now, I think for a couple of years now, I think more on Telugu, but I do in Kannada also. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు? ఎలా కనిపించబోతున్నారు మళ్ళీ? నేను నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ దిల్రాజు గారిదే విత్ రామ్ is the hero in that film. I'm doing one more project for Sri Venkateswara Creations. Then first time I'm working with Trivikram Garu. I always wanted to work in his project. So mana NTR Jyote. So after Janata Garage I'm working with him, and so I'm so thrilled that I'm part of Trivikram Garu's film. మీరు ఎప్పుడు నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్స్ ఎందుకు చేయలేదు మీరు? See, in Bharadane Nenu, there is a little bit of negative shade in that. Adi Nenu, actually for that character, first Kottala Garu, he offered me the other character, the mother role, which is very positive. Then Nain request chesenu. Because I know this character also, he has explained to me this also. Nain request chesenu, sir, all goody roles I am doing, so let me do this. Ledu madam, like, ప్లీజ్ ఐ వాంట్ దిస్ రోల్ అని నేను రిక్వెస్ట్ చేసి నేను అది తీసుకున్నాను. యా, సో ఐ థింక్ సంబడి హ్యాస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివ్ మీ నెగటివ్. ఐ లవ్ టు ప్లే సంథింగ్ డిఫరెంట్, నాట్ ద యూజువల్ థింగ్. మేము బ్యాక్ డేస్కి వెళ్ళిపోదాం. స్వీట్ ఓల్డ్ డేస్, హీరోయిన్గా స్టార్ట్ చేశారు మీ కెరియర్ని. స్టార్టింగ్లోనే అన్నీ సక్సెస్ అయినట్టున్నాయి కదా, అన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అనుకుంటా కదా. లక్కీ దట్ వే. ఎస్. సో అసలు ఎలా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీది? అసలు ఎలా వచ్చారు ఇండస్ట్రీలోకి? 89 మీ 89? No, it's a long way. 89, 90 is about Telugu. I started my career in the year 85. Oh, okay. I was just a convent going girl appudu. And my convent, not even a college girl. No, I was studying in my 9th standard. Okay. And it was not at all planned. It is, I can say it is my destiny, like I never dreamt of becoming an actress. I never wanted to become one. I never planned anything. It so happened. It so happened, and then before my first film was titled Kaveri. I did the title role Kaveri, and my heroes were Mammootty sir and Mohanlal. And Nedimidi Venu, 3 great actors of Malayalam industry. So, and that itself is something. 9th లోనే హీరోయిన్ గా చేశారా లేకపోతే? Yeah, I did the title role, yes, and with these 3 big heroes. Yes. Oh, my great. first film, Then Tarvata before this film got released itself, I happened to work in another. So my second film was with the great director G. Aravindan. I paired with Vineet in that. So second film happened. So it happened like that. But that time as I was studying, and I was very good in my studies. And I'm from a very orthodox Hindu family. So my parents were also interested that I continue my studies. I was also bright interested. student. Yeah. So then I used to pick up films eppudu naku vacations vachinappudu, you have the summer vacation 2 months, April and May, and then December lo manaki Christmas oka 10 days vastundi. Then you have what you call for Navaratri, you have that 15 days, Dasra, 10 days, 1 week holidays. Appudu see one Malayalam film, the whole film itself used to get over in 25-30 days. So as heroine you will have only 10 days or 15 days work to the maximum. Okay. So with the songs, everything. So nenu appudu see, when I'm free, when I was not going to school, in that holidays I used to pick up films. Appudu ochina offers I used to accept. Oh, so great. I was lucky enough to work with great names like director Priyadarshan Garu,
బాలచంద్ర గారు Balchandar garu introduced me. I'm coming to that. So in the year 89, I got my first offer from Tamil. That is from K. Balchandar garu, and that film is Pudu Pudu Arthangal, which was a major hit in Tamil. Ikkada kuda adu, I think Barilu Jagrade ani dubbing yeah. ఓకే So that was, so the entry to Tamil was great. Then I did a major film, super hit Pudu Vasandam. Ikkada Nava Vasandam అని వచ్చింది అది డబ్బింగ్ చేసి. So then finally I think in the year 90 Usha Kiran movies introduced me to Telugu. That is Manasu Mamata. మనసు మమత Mauli garu direct చేసింది. And I think in the year 93 I entered Kannada industry with director D. Rajendra Babu garu, and that film was with Vishnuvardhan sir. So that was also a major hit. So I was lucky that when I was introduced to one new language, I got the best production, best director, and best subjects, story where heroine has got importance, and luckily the movie did well. అంటే ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ అంటే మీ మదర్ టంగ్ కాదు తెలుగు అంటే మలయాళంలో కన్నా అదర్ ఇండస్ట్రీస్లోనే ఎక్కువ చేసినట్టున్నారు కదా మీరు మూవీస్. ఓకే, తమిళ్, కన్నడ ఇవన్నీ వర్క్ చేయటం అంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఏమన్నా అనిపించిందా? అంటే ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉండేవాళ్ళు అదర్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మీరు? See, I never felt anything uncomfortable, God's grace, till today. But language, of course, for the first film, Tamil did look familiar to me. Endukante, see, Malayalam work chesinappudu kuda unit and the Tamil, linemen, everybody, the technicians should come from Chennai. So Tamil was familiar. But when I did Telugu, I didn't know anything only. So, but see, you have to know the meaning. మీరు డైలాగ్ చెప్పాలంటే మీరు అది తెలిసి ఉండాలి. you know ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలంటే you should know the meaning. So అప్పుడు అంతా హీరోయిన్స్కి, if it's a heroine oriented film or whatever it is, you'll have more lines to say. అవును, that was the trend then. So I think by the end of one film you'll know a little about the language. బాగా పాపులర్ ఎప్పుడు అయ్యారు? ఏ సినిమాతో అయ్యారు? I was known when I did my Malayalam film itself, but I was known in Malayalam. But I think I took acting seriously after Pudu Pudu Arthangal. K. Balchandar sir to work chesinappudu. From that I took seriously, okay, this is my career and I have to, I have to dedicate myself. It's not an easy job. So ఆ సీరియస్నెస్ వచ్చింది ఆ సినిమా తర్వాత. అంటే మీరు ఓన్లీ డాటర్ కదా, మీ పేరెంట్స్కి ఎలా ఒప్పుకున్నారు మరి ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి? దే డిడ్ంట్, బట్ దే వర్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్. ఆ రోజుల్లో కూడా గ్లామర్గా కనిపించిన హీరోయిన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ మీరు ఎప్పుడు అలా కాకుండా మీ అంటే మీ డ్రెస్సింగ్లో కానివ్వండి, మీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా అంటే మీకు అలా వచ్చినాయా, లేకపోతే మీరు అలా చూస్ చేసుకున్నారా? 100% మై చాయిస్. ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ యాక్టింగ్, ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ నాకు నచ్చాలి అండ్ ఐ షుడ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. నేను కంఫర్టబుల్ లేనప్పుడు హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? సో వెన్ ఐ లిజన్ టు దట్ సబ్జెక్ట్ ఐ షుడ్ ఫీల్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి కదా, నేను ఇది చేస్తే బాగుంటుంది. సో అండ్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ గ్రేట్ ఫిగర్ టు show off, or I don't have that. And I believe glamour ante it's not exposing, my belief, my personal belief. Endukante if you see a Bharatanatyam dancer, she is fully covered kada, but she looks sexy and glamour. That is my view of seeing beauty or glamour or anything. But I chose films what I liked, what I felt comfortable, what I felt confident, okay, ఇది నేను చేస్తే బాగుండేది అని. సో ఐ చోస్ మై ఫిల్మ్స్. ఓకే, అలా మీ జర్నీ ఎప్పటి వరకు సాగింది? అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు టాప్ హీరోయిన్గా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీస్లో? I don't say that, because I never thought that, okay, I was this number one or this number two. I was not, it didn't really matter to me. I was only doing films that
I felt comfortable, and that came my way in any of these languages, all 4 languages. So I'm happy that I'm still around. So 2018 means I think this is my 33rd year in the industry, and I'm so happy that people in all these languages loved me, అంటే accepted me. ఏజ్ ఆఫ్ 10-11 ఇయర్స్కి మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా. No, I mean, I am not going to tell my age. So I started when I was in 9th standard. So I can be 10, I can be 15. It doesn't matter. ఓకే But in the industry, it is my 33rd year. ఓకే So I'm still around means I think I didn't make any mistake of choosing my films. ఓకే కదా. సో ఎప్పుడు తప్పు చేశాను ఈ సినిమా చేసి నేను మిస్టేక్ చేశానని ఎప్పుడు అనిపించలేదు. దట్ వాజ్ యువర్ No, see, any film you do, sometimes you know the group, the team, and you want to be part of that film, and you cannot say no, you'll accept some films. And sometimes the film works, the film doesn't work. So that doesn't mean that, okay, I did a wrong choice. No. So any film you take, you will enter that, okay, this film should be good, this should do well, and this should get me name and the whole team a good name, and the producer should get the money. But sometimes it works, sometimes it doesn't work. It's a teamwork. It's not in వన్ one పర్సన్ person's ఎఫర్ట్ కాదు hand. కదా. Yeah. సో అలా మరి ఎప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మీరు? Now I'm not married. Whether I'll get married or not, I don't know. So if it happens, it is not going to be a secret. Oh, Yeah. యు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ I'm yet. not married. Yeah. ఎందుకని? It didn't happen, that's it. తర్వాత అంటే గ్యాప్ తీసుకున్నట్టున్నారు కదా కొన్ని ఇయర్స్. 2 to 3 years gap, which I purposefully took after I lost my father. Now, after the death of my father, after I lost him, I didn't feel, because he used to be with me always, and he was the biggest pillar in my support, greatest support in my life, and he was a very good friend to me and everything. So I couldn't bear the loss of him. I couldn't adjust with that vacuum, whatever it was, and acting is something creative. What I do is something creative. So I know that I can't do justice to what, so I took a gap. ఫస్ట్ అప్పుడు అంటే మేము అప్పుడు అదే ఏజ్లో ఉండండి, కొంచెం అటు ఇటుగా. అప్పుడు చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అదే చిన్న ఫేస్ అలాగే ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? Maybe because I don't like getting, putting on weight. So, yeah, I maintain. డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారా? అంటే అసలు మీ డే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది? I don't eat much sweets and oily things and all right from day one, which I don't like. But I eat everything in limited quantity, and I exercise. That's it. ఓకే. టాలీవుడ్లో మీకు బాగా నచ్చినది ఏంటి చెప్పండి? ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా నచ్చిన అంటే రిసీవ్ చేసుకోవడం బాగుంటుందా, లేకపోతే ఒక ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అలాంటివి ఏమైనా ఆర్టిస్ట్కి ఇస్తూ ఉంటారా? I always say that Hyderabad has become my second home. So I spend most of my time here, and the teams that I work, they all, I have done previously also worked with them, so done films with them, so I feel comfortable here. And they treat me well. And the people have accepted me so well. I'm so happy that they liked all these films, and whenever I go out or something, people coming and talking to me, madam, you did well in that film, bale bale magad me, okay, this is good. Yesterday I went out and everybody was talking about Srinivasa Kalyanam, and then they said, okay, we all cried in that saree scene when you said that. That makes me so happy. That is what you want from the public, like as an artist, that makes you very happy. ఇప్పుడు చాలా అంటే రీసెంట్ డేస్లో అంటే ఫాలో అవుతున్నారా? అంటే కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. ఎప్పుడన్నా మీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా మీరు? I never came across anything like that. No. See, whoever it is, they know me. I'm in the industry for so long, so they'll call me, they'll narrate me the subject. If I like, I'm doing it, otherwise I'm not doing it. So I can't comment on anything which I don't know. I haven't experienced or I haven't come across.
సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు కమెంట్. ఓకే, అంటే మీరు అప్పటి నుంచి అప్పుడు హీరోయిన్గా చేశారు, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నారు. అప్పుడు మీరే చెప్పారు అంటే మీకు వచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అంటే డైలాగ్స్ డెలివరీ కానివ్వండి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ, అంటే ఇమోట్ చేయడానికి, ఇవన్నిటికీ ఒక స్కోప్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ రోల్స్ అంత ఉండట్లేదు. అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఏ గ్లామర్ డాల్. వస్తున్నారు, సాంగ్కి ముందేదో ఒక చిన్న సీన్ ఉంటుంది, సాంగ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత అంటే స్టోరీకి హీరోయిన్కి పెద్ద టచ్ ఉండదు. సో అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ హీరోయిన్స్కి మీరేమైనా చెప్తారా, లేకపోతే? No, I can't fully accept that because look at Srinivasa Kalyanam. So it's the heroine is important. She's there from right from beginning to end, and Rashi has done a wonderful job in this. So it's totally a heroine oriented film. You know, she has got importance, that much importance as the hero. And I think then the Fida came. It's also heroine has got a lot of importance in that. So and the youngsters now, the new generation or whatever you call it, they are very talented, and they know what they are doing. Yeah, they are absolutely fantastic. You can learn a lot from them also. మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు టాలీవుడ్లో? Yeah, I like so many of them. I like Chiranjeevi garu. I was lucky enough to work with him in Sneham Kosam. Yeah, and then I like these. I like Mahesh. I like Tarak. I like Nitin. Yeah. Whom do you want to work with? అంటే రీసెంట్ డేస్లో, కమింగ్ డేస్లో ఎవరితో వర్క్ చేయాలని ఉంది మీకు? I never worked with Venkatesh garu. ఎలాంటి రోల్ వస్తే చేస్తారు మీరు వెంకటేష్ గారు? It depends on, I cannot say now. But any film with him. Yeah. మలయాళంలో అయితే టాప్ స్టార్స్ అందరితోటి వర్క్ చేసినట్టున్నారు మీరు. Yeah. ఇక్కడే కదా మీరు అంటే టాలీవుడ్లో అయితే అప్కమింగ్ స్టార్స్తో చేసినట్టున్నారు కదా? I did with yeah, I worked with Naresh garu was my first hero in Manasu Mamata. Yeah. I never worked with the bigger stars then. Because I was not concentrating in one language. No, I was doing films here, I was doing in Malayalam, I was doing in Tamil, I was doing in Kannada. So I never, at that time I didn't stick on to one particular language. I don't know, the offers didn't come my way then, like that. Yeah. అండ్ ఈ 33 years ఇండస్ట్రీలో మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు ఏది బాగా అనిపిస్తుంది? I'm happy that I'm an actress. I'm recognized all throughout South India in a good way. In a good way that when people see me, they treat me with love and affection and like a girl in their own family. You know, I think that makes me happy as a person, yeah, and as an actor also. శ్రీనివాస కళ్యాణం నుంచి ఒక డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తారా మాకోసం? There is a dialogue which I'm saying to Rasi. I think it's something like this, that is, affections unna chote relationship baundedi or life baundedi, something. It's one sentence, but it has got that much of depth in it and that much of meaning in it, and it's very true. You know, your life will be easy, life will be happy when you have affections in a family with each other. And that's a beautiful thing. అది మీకు బాగా నచ్చిందా? ఆ డైలాగ్ మీకు బాగా నచ్చిందా? And I liked all my dialogues in that particular saree scene, but I don't remember. Thank you so much for being here. Thank you. I wish you all the best అండి. Thank you. Thank you. Nice to see you. Thank you. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీతో మాట్లాడడం. Thank you so much. Thank you. Thank you.